Good morning, students. This is AZEEZ, Department of Biology, and today we are discussing about the second PUC biology. And in this biology second PUC, there is a 5 units. There is total 5 units, and in this, that is a reproduction, genetics, human welfare, biotechnology, and ecology. These 5 units are there. That is a reproduction, that includes 4 chapters, and genetics include 3 chapters, and biology of human welfare, that includes 3 chapters, and biotechnology includes 2 chapters, and ecology includes 4 chapters. But according to your reduced syllabus, that is only some of the topics are deleted. And according to this, in this reproduction unit, chapter 1, reproduction in organism, in that some of the asexual reproduction part is deleted, and in genetics and evolution unit, that is a deletion of evolution topic, and human welfare, in that chapter number 9, strategies for enhancement in food production, is deleted, and along with biotechnology there is no deletion, and in ecology there is deletion of 2 chapters, that is a ecosystem and environmental issues. Okay, according to reduced syllabus we are discussing about, and in this reproduction unit, that is a 4 topics. In this reproduction unit 4 topics, and it consists of 32 marks. 32 marks in your annual exams. That includes questions, diagrams, and 1 marks, 2 marks, 5 marks questions. Total the 4 chapters, that is reproduction in organism, sexual reproduction in flowering plants, and human reproduction and reproductive health. These 4 chapters together which gives 32 marks. Okay, and now today we are discussing about, that is a first chapter, reproduction in organisms. We are discussing about reproduction in organisms. Okay, and in that we are first discuss about some of the terms and technologies they are in this reproduction in organisms. Okay, and in this topic we are discussing, and each organism, whether a plant or animal, has a certain period of time. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೇನಿದೆ ಸರ್ಟೈನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. That is, any organism, whether it is a plant or animal, they has a certain period of time. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್, ಅದು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತದ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂಡ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬರ್ತ್ ಟು natural death of an organism is called lifespan. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ವೆದರ್ ಅನಿಮಲ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. that period of time ಏನಂತಾರೆ, the period from the
ಬರ್ತ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಆಗೋವರೆಗೂ, ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದು ಮತ್ತೆ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅದು ಡೆತ್ ಆಗೋವರೆಗೂ, ಸಾಯುವವರೆಗೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬರ್ತ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, and some animals have a life for a long period, and some of have a short period. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬರ್ತ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಬಹಳ ದಿನವರೆಗೂ ಬರುತ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನವರೆಗೂ ಬರುತ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ the lifespan of the organism are not necessarily correlated with their size. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಕೂಡ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನಪ್ಪ, ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಕೋರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಸೈಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅದ್ರ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕೋರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. And the size, some of the example they shown that the size of the cow and parrot, the size of the crow and parrot are similar, but they show difference in their lifespan. ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಫಸ್ಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಕೋರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಸೈಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೈಜ್ ಇನ್ ಜೊತೆ ಕೋರಿಲೇಟ್ ಇರಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೌ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಟ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಕ್ರೌ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗೆ ಮತ್ತು ಗಿಳಿ ತನ್ನ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೇ ಶೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆಪ್ಪ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರೌ live only 15 years and parrot live for 140 to 150 years. ಏನಾಗ್ತಿದೆ, 140 ಇಂದ 150 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೌ ಬರೀ 15 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಟ್ 140 to 150 ಇಯರ್ಸ್ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ another one example I will give, that is in plants. This is animal and plants. In plants, the paddy means rice. The paddy rice plant lifespan was 3 to 7 months. But banyan tree approximately more than 200 years. ಈಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಪ್ಯಾಡಿ ರೈಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ,
ಭತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ. ದ ಪ್ಯಾಡಿ ರೈಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ 3 to 7 months, ಅಂದ್ರೆ 3 ಇಂದ 7 ತಿಂಗಳ. ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 200 years, ಅಂದ್ರೆ 200ಕ್ಕಿಂತ ಇಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬದುಕ್ತದ ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲದ ಮರದ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನ ಇರ್ತದ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ diagrams I will show that is important to your CET NEET. These are the important. They will ask about these diagrams in your exams. Okay. Look at this diagram, that is elephant. The elephant lives for 60 to 90 years, but a dog that is different in their sizes. And this dog that is 20 to 30 years, live for 20 to 30 years. And butterfly that is lives for 1 to 2 weeks. And crow lives for 15 years. Now that in idrukku munche helide 15 years anta heli example ಗಳು. Parrot 140 years to 150. And crow that is 20 to 25 years. And banana tree is 25 years. And crocodiles that is 60 years. Horse 20 to 25 years. And fruit fly 30 years. And banyan tree that is 200 to 500 years, means ನಾನು ಅವಲೇ ಹೇಳಿದೆ more than 200 years, means 200 to 500 years. And tortoise that is 100 to 150 years. And rice plant is 3 to 7 months. These are the some of the examples that is given in your NCERT book. And it is also important for the CET and NEET. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಕೋಡೈಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ CET NEET ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ. And again next we are moving to the about what is mean by reproduction. Now we are discuss about some of the characters, how they will organisms are there. That is, they have a period of time. The period from the birth to natural death of an organism is called lifespan. And they live for longer period or shorter period. And lifespan of organism not correlated with their size and size of the cow and size of the crow. Sorry, size of and parrot are similar, but they show difference in their lifespan. Crow lives for only 15 years, parrot lives for 140 to 150 years. But in plants, paddy or rice lifespan was 3 to 7 months, but banyan tree approximately more than 200 years. Okay, next we are moving. That is about reproduction. What is mean by reproduction? Now we are discussing about that main topic, that is reproduction. The topic name is reproduction in organism. Okay, what is mean by reproduction? The reproduction, it is a biological process. It is a biological process in which an organism give rise to young ones similar to itself, and then young ones grow, mature, and in turn reproduce young ones. And this cycle of birth, growth and death ಏನಿರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತದ, ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ನ ಕೊಡ್ತದ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ, ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ರೀತಿ ಇರ್ತದ.
and then young ones ಮತ್ತೆ young ones ಏನಾಗ್ತದ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತದ and mature and in turn reproduce young ones ಮತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತದ ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಆಗ್ತದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು young ones ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್, ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್. ಈ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಏನಂತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತ್, ಗ್ರೋತ್, ಡೆತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಇದು ಒಂದೇ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, another definition also there, I will explain. That is a reproduction is a physiological process during which an organism produces a young ones of its own kind to continue the race from one generation to another generation. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್, ಬಹಳ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಬಯೋಲಜಿಯಲ್ಲೇ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಬರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಡೈಜೆಷನ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ನ್ಯೂರಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ young ones. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಅಂತ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಕೈಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ರೀತಿ ತನ್ನಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಕೈಂಡ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ರೀತಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿ ರೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಅನದರ್, ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ರೇಸ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತದ. ಈಗ ತಾತನಿಂದ ಅಪ್ಪನಿಂದ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಂದ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿ ರೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಅನದರ್ ಜನರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿ ರೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಅನದರ್. ನಿಮ್ CET ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು, ಬರ್ತ್, ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ reproduction. Okay, next we are moving to some of the characteristics, how they will reproduction. And there is a large diversity in the biological world. There is a large diversity in the biological world, and each organism has evolved by its own mechanism to multiply and produce offspring. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಈಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ದು ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳಿದಾವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಈಚ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹ್ಯಾಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್, ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್, ಮತ್ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ whether it is participation of one organism or two organism in this process of reproduction, and it is divided into two types. ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಫ್
one or two organisms in reproduction. ಎಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತವೆ, ಒಂದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಎರಡಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು two types. That is, first one is asexual reproduction and second one is sexual reproduction. Okay, asexual reproduction and a sexual reproduction, and now we are moving to the sexual, because asexual reproduction is deleted in your reduced syllabus. But before we are going to sexual reproduction, ಆದರೂ ಇದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ asexual reproduction, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಏನದು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ asexual reproduction. The first one is asexual reproduction. Now we are discuss about reproduction. What is mean by reproduction? Reproduction means it is a biological process or physiological process during which an organism produces young ones of its own kind to continue the race from one generation to another generation. Okay, in that asexual reproduction, when offspring is produced, when offspring is produced by a single parent or with or without involvement of gamete formation. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ? asexual reproduction means when offspring is produced by the single parent, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪೇರೆಂಟ್, ಎರಡು ಪೇರೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ offspring ಅಂದ್ರೆ young ones, offspring means young ones, ಹೊಸದು, is produced by the single parent or without involvement of gamete formation, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ asexual reproduction ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. asexual reproduction ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಅಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಆಗೋದೇನು ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೀಬಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಇದು? that is, there is no involvement of two parents, only single amoeba that will undergo binary fission. ಏನಾಗ್ತದ? ಬೈನರಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು two organism. ಇದು one organism ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಅಮೀಬಾ ಇದೆ, ಎನಿ ಶೇಪ್, and it divided into two organism. This is asexual reproduction, means involvement of single parent or without involvement of gamete formation. That is called asexual reproduction. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay, and in this some of the characteristics in this method single parent is capable of producing the offspring. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ? ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೋಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ asexual reproduction, ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪಬಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಏನಿದೆ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೇನಿದೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ means
ಎಂಗೊನ್ಸ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಗೊನ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ each other and exact copies of their parents. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ? ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಗೊನ್ಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಂಗೊನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದಾವಲ್ಲ ಟೂ. These are offsprings or engons, and these two small amoebas are identical each other. ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ? ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಎಂಗೊನ್ಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರ್ತದ. ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರ್ತದ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ತದ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ತನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತನ್ನ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ, ಡಾಟರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ another character, morphologically and structurally. Morphologically and structurally similar individuals to their parents is called clones. It is more important. Clones means morphologically structurally similar individuals to their parents. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ಎಂಗೊನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಏನೇನು ಕಾಣಿಸ್ತದ? ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಿರ್ತದ? ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ DNA ಇರ್ಬೋದು, ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಕ್ಲೋನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. That is morphologically and structurally similar individual to their parents is called clones. ನಿಮ್ CET NEET ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ asexual reproduction and a small brief discussion of asexual. That is ಇನ್ನು ಬಹಳ ಇದೆ, but that is deleted in your reduced syllabus. That is different types of asexual reproduction, that is zoospores, binary fission, encystation, sporulation, gamules, vegetative proboscis. These are there, but they are deleted in their reduced syllabus. That's why if you want these are study, you have to study through their own book. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ? ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಇಂದ ನೀವೇ ಓದಬೇಕು ಫಾರ್ CET NEET purpose. ಓಕೆನಾ? Okay, and in next class we are discussing about sexual reproduction and how sexual reproduction will be occurs. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ sexual reproduction ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಳೆ ಕಲಿಯೋಣ. sexual reproduction ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ನಾಳೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. that is a sexual reproduction means the process of fusion of male and female gametes or involvement of two parents in reproduction. Okay, now asexual reproduction ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ? that is offspring is produced by single parent or with or without involvement of gamete formation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? involvement of two parents or process of fusion of male and female gamete, that is called sexual reproduction. Okay, this is today's class, and in the next class we are discussing about reproduction, sexual reproduction. Okay, if you have any doubts, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು so much.